Zo, dank je om te komen. Deze namiddag zal ik van een vers van de Bhagavad Gita spreken en iets uitleggen over het spirituele leven. Spiritueel leven. Spiritueel, wat is spiritueel? Krishna legt uit in het begin van de Bhagavad Gita dat we dit lichaam niet zijn, maar een geestelijke ziel. Dat de geestelijke ziel eeuwig is. Eeuwig. Heeft altijd bestaan. Zal nooit stoppen met bestaan. Krishna legt dat uit aan Arjuna. Arjuna is iemand, een wereldse man. Of hij speelt die rol. Hij is niet echt een wereldse man, maar hij speelt die rol. Dat en Krishna zegt, en na twee van Satuna Shamnaat van Nemetsanat van Ashiv Shababishman, Savapayamata. Hij zegt tegen Arjuna, u en al die koningen hier en ik, we hebben bestaan in het verleden, we bestaan nu en we zullen nooit stoppen met bestaan in de toekomst. Is dat geen goed nieuws? Dat, nee? Ja. Ja, goed nieuws. In het volgende vers, Krishna geeft het slecht nieuws. Hij zegt, Enos Minchate Kamram Chavnam Charan Tatati Antarapati Diostam Tatanamuyati. Zijn eeuwige ziel, maar we zijn nu in dit lichaam. Just me to stopping there, but I just don't speak Dutch, and I just would want to ask maybe somebody here who could maybe translate me just at least a little bit. No problem. I will speak in two languages, so it'll be okay. So I just told Krishna told Arjuna that all these kings here on the battlefield, you and me, we have existed in the past, and we're existing now. We'll never stop to exist. And I just told them, isn't that good news? And everyone seems to confirm, and then Krishna, in the next verse, gave the bad news. He said, your body is changing. You have a body. We hebben een lichaam. En het lichaam verandert. Van jeugd. Een baby. Ja. Een baby. Een jonge man. En dan ouder. Of zogenaamd volwassenen. Velen worden nooit volwassen. Maar volwassen. En dan ouder. So Krishna says, yes, Krishna, you have this body and it changes from youth to boyhood, boyhood to youth, adult, and then at the end it dwindles, altijd op het einde gaat het achteruit. Dan krijg je een ziekte die ouderdom noemt. Dat is het lichaam. En Krishna zegt, je moet deze veranderingen tolereren. You must tolerate all these changes of the body. It's true. You remember your baby body? Yeah? Everyone had a baby body. Remember it? Not much. Long ago. Well, maybe I don't remember as a baby, but as a toddler, as a kleuter, ja. Enige herinnering, some remembrance there. So, but your body has changed. Your body is veranderd. Je hebt een ander lichaam.
Bent u een andere persoon omdat u een ander lichaam hebt? Are you another person because you have a different body? You don't have your baby body anymore? No. If you are a different person, then yeah, you can go to the bank and take a loan. Je gaat naar de bank en je vraagt een lening aan. And then every 6 months our body changes. Iedere 6 maanden ons lichaam verandert helemaal. Alle cellen worden veranderd. Iedere 6 jaar volgens de wetenschappers hebt u een ander lichaam. Every 6 years, according to the scientists, we have another body. After 6 years you go to the bank. Na 6 jaar gaat u naar de bank. Ik moet die lening niet terugbetalen. Dat was een andere persoon die dat contact getekend heeft. So you say to the bank, I don't, after 6 years, I don't have to repay this loan. It was another person who signed the contract. I told it. Nee, no, you are the same person. En iedereen in deze wereld denkt, ja, wat is de illusie in deze wereld? Wat is de illusion in this world? We denken dat we dit lichaam zijn. We think we are this. And if we think we are this body, we are into the illusion of desire and hate. Als we denken dat we het lichaam zijn, dan zijn we in de illusie van verlangen en haat. But that's the title of my presentation today. That's the title van mijn presentatie. So, my intention is to explain a spiritual technique today. Mijn intentie is ook Nederlands, is om uit te leggen, om een spiritueel aspect, of een aspect van het spirituele leven te benadrukken. Als we dat niet begrijpen, kunnen we geen spirituele vooruitgang maken. If we don't understand that, we cannot make spiritual advancement. Zo, voordat ik van de Bhagavad Gita lees, before I read from Bhagavad Gita, dit is toch mijn geestelijke leraar, Srila Prabhupada. I pray to my spiritual master and Srila Prabhupada, who is a spiritual master. Dat is belangrijk. Dat zonder de zegeningen van degenen die bevrijd zijn van deze illusie of van belang en haat, kunnen we geen vooruitgang maken. We zullen over het belang hiervan horen. So without the blessings of spiritual advanced persons who are liberated and above this duality and of desire and hate, we cannot make spiritual advancement. Namam Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutala Shrimati Bhakti Saraswami Namne Namam Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutala Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gaurvani Vachayani Nirvishesha Sunyabhati Paskatya. A technical thing, it's okay. Good. Nou, nu ga ik van Bhagavad Gita lezen. I will read from Bhagavad Gita. Is everyone Bhagavad Gita at home? Yes, everyone. This is Bhagavad Gita. No? You have Bhagavad Gita? And you? No. Take 2 Bhagavad Gita. Het is een donatie van mij.
Je kunt het later lezen. Het enige wat ik vraag is, ik geef het u, u leest het. Zo, hoofdstuk 7 van de Bhagavad Gita, chapter 17, 7 of de Bhagavad Gita. We gaan hoofdstuk 7, vers 27 bespreken. Chapter 7, verse 27. Voor we uit deze Bhagavad Gita lezen, gaan we de spreker verheerlijken van de Bhagavad Gita. Before we read from Bhagavad Gita, we are glorifying the speaker of Bhagavad Gita. So, who is the speaker of Bhagavad Gita? Wie is de spreker van Bhagavad Gita? Krishna. Krishna is Bhagavan, ja. Dat is al een Sanskrit elaboratie. Sanskrit elaboration. Bhagavan. Bhagavan means Bhagavan betekent Bhaga betekent alle volleden. En Vaan is een volkomenheid van alle volleden. So Bhagavan means all opulences, and Vaan means that it's attributed with all opulences. Anyway, God in theologie heeft twee aspecten. God in theology has two aspects. Understand? That's first, God is the absolute truth, is the absolute light. Absolute truth. That means that what does it mean, absolute truth? What betekent it, absolute light? Absolute truth means that is the source of everything, the source of all sources. So dat betekent dat hij de oorzaak van alle oorzaken is. Dat wordt door de Vedas bevestigd. Dat is confirmed by the Vedas. Een samenvatting van de Vedas is de Vedanta Sutra. A summary of the Vedas is Vedanta Sutra. Veda betekent kennis. Veda means knowledge. Ante betekent het einde. Ante means the end. So Vedanta means the end of all knowledge. Vedanta, het einde van alle kennis. Dat is de kennis die in de Vedas gegeven wordt. That's the knowledge that's offered by the Vedas. Vedanta. En de samenvatting van de Vedas, the summary of the Vedas, is given in Vedanta Sutra. De samenvatting van de Vedas is gegeven in Vedanta Sutra. Sutra betekent aphorism. In Engels aphorism. Aphorism means very cryptic. Aphorism betekent zeer beknopt. Het eerste aphorism van Vedanta Sutra, the first aphorism of Vedanta Sutra, means Janmadayasya. Heel kort. Very short. Janmadayasya. Absolute truth is the source of everything. So dat is Krishna. Het tweede aspect van in theologie over God is dat
Hij controleert alles. The second aspect in theology of God is that the one who controls everything. We may also control. You control your wife? No, not successful, but it means you have tried, okay? Heb geprobeerd. Maar het is niet gelukt. Maar dat, ja. Maar we zijn ook kleine controleurs, kleine little controllers. But we are not the controller. We zijn niet de. We hebben niet de controle. Hoe weten we dat? How do we know this? Is it very difficult to know that we are not the controller? Ja, is dat heel moeilijk om uit te vinden dat we niet de controller zijn? Iedereen wil geluk in zijn leven. Dat sommige van u misschien ook. En krijg je altijd dat geluk? Nee. We willen het, maar soms komt er ook wat moeilijkheden. So we don't get always what we want. Sometimes we get also distress, although we do not want it. So, dat is God. Maar er is een ander aspect van God. Er is een other aspect of God. Ik ga niet te diep in Nyaya of het logisch denken. I'm not going too deep in Nyaya. The science of logic. Because Krishna is trans-logic. Krishna is trans-logisch. Hij is boven de logica. Hij heeft de logica uitgevonden. Maar hij is er boven. Yes. It is the source of everything, it's the source of logic, but is above it. That's a bit. And one of these aspects, what we cannot understand by logic, en een van die aspecten die we niet kunnen begrijpen door logica, is dat Krishna is Vasudev. Vasudev betekent aldoordringend. Vasudev means all-pervading. Krishna is een persoon, een transcendentaal persoon. Hij heeft geen vorm zoals wij. So Krishna does not have a form like we. It's called in the Vedas Arupam, without form. Wordt in de Vedas wordt Krishna heeft geen vorm, geen materiële vorm. He does not have material form, but he has a transcendental form. Hij heeft een transcendentaal. So Krishna is in ons hart. God is in ons hart. En dat aspect in ons hart van God wordt Paramatma genoemd in Sanskrit. Paramatma. God is in our heart as Paramatma. The Christians, they call it the Holy Spirit. The Christians, die spreken van de Heilige Geest. Holy Spirit. Is niet in ons hart. Daarom in Bhagavad Gita wordt yoga uitgelegd. Bhagavad Gita yoga is explained. Have you heard about yoga? Yeah? But what is the purpose of yoga? What's the tool for yoga? Krishna is
Krishna legt dat uit in het 6e hoofdstuk van de Gita, in de 6th chapter of Bhagavad Gita. Dat hoofdstuk wordt genoemd Sankhya Yoga, Jnana Yoga, de yoga van meditatie. Jnana Yoga, Yoga of Meditation, chapter 6. En Krishna in het begin van dat hoofdstuk, in het begin van die chapter, daar legt hij uit dat Shitatmana, je moet eerst je geest beheersen, controleren. First Shitatmana, Krishna says in Bhagavad Gita 6:7, Shitatmana, Shita Atmana. Shita betekent controleren, means controlling. Atmana betekent de geest. The mental faculty. You have to control. En wat betekent dat, de geest controleren? What does it mean to control the mind? Dat betekent dat we de geest gaan bevrijden van de dualiteit van deze wereld. This means we are going to liberate the mind from its absorption in the duality of this world. Love and hate, desire and hate, verlangen en haat. En Krishna in het vers dat we vandaag bestuderen legt uit, dat is het probleem. Als je de geest niet kunt controleren, niet bevrijden van die dualiteit, dan kun je niet in contact komen met jezelf en met Krishna in het hart. Then you can, if you don't liberate your mind from this duality of desire and hate, you cannot come in contact with yourself, and you cannot come in contact with Krishna in the heart, which is Paramatma. Dat is het doel van yoga, met Krishna in het hart. Krishna in het hart vinden. Dat is het doel van yoga. The purpose of yoga is to find Krishna in your heart. The purpose of yoga is not to get a healthy body. De doel van yoga is niet om een gezond lichaam te hebben. Dat is een byproduct. Dat is een bijproduct. So Krishna zegt in 6:7, Shitatmana, als je de geest controleert, Prashanatma, dan word je vredevol. So Krishna says, Shitatmana, if you control the mind, dan word je vredevol. Peace in the heart. En dan Paramatma Samaita. Dan, Krishna zegt, dan vind je mij in het hart. Dan kun je verbinden met mij. Then you find me in the heart, Krishna says, that's Paramatma. And you can connect yourself. Nu, aan ons 27 vers van hoofdstuk 7 lezen. Maar eerst gaan we ons respect betonen aan Krishna met de volgende woorden. But first we will offer our respect to Krishna with the following words.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Page 27. Ikshvatvesa samutena dvandamoina bharata sarvabhutani samam sargyanti parantapam. O afstammeling van Bharat, o bedwinger van de vijand, alle levende wezens worden in verblinding geboren, in illusie, verward door de dualiteiten die voorkomen uit verlangen en haat. O descendant of Bharat, O conqueror of the enemies, all living entities are born into delusion. They are confused by the duality that comes from desire and hate. Commentaar. De werkelijke wezenlijke positie van het levend wezen is die van ondergeschiktheid aan de allerhoogste eer, die zuivere kennis is. Wanneer iemand onder invloed van illusie afgescheiden raakt van deze zuivere kennis, en dan komt hij onder het bestuur van de illusionerende energie en kan hij de allerhoogste persoonlijkheid Gods niet begrijpen. Je kunt God niet begrijpen, je kunt jezelf niet begrijpen. In English, the real essential position of the living entity is one of subordination to the Supreme Lord, that the Supreme Lord who is pure knowledge. When someone under the influence of illusion becomes disconnected from this pure knowledge, then it comes under the influence of this illusory energy, and one cannot understand the Supreme Lord. Zo, dit hoofdstuk beschrijft het proces van het hoogste yogasysteem, dat bhakti, en de obstakels op dat pad. So this chapter describes the process of bhakti and the impediments on that path. So Krishna zegt in het begin van dit hoofdstuk, ook in vorige hoofdstukken, dat niemand kent mij in deze wereld. So Krishna says in many verses in this chapter and previous chapters of the Gita, says, no one knows me in this world. And this verse that we just read explains why we don't understand him. So the verse that we juist gelezen hebben, legt uit waarom dat zo is, waarom dat we hem niet kunnen begrijpen als we in deze illusie van verlangen en haat verzeild zijn. Zo, dat verlangen en haat wordt geboren uit een illusie. That desire and hate is born of an illusion. And what is that illusion? That I will be happy in this world. Illusie is dat we zullen gelukkig worden in deze wereld. Maar iedereen is te diep geabsorbeerd in deze wereld, in hun eigen geluk. Everyone, het zoeken naar hun eigen geluk.
everyone is too absorbed in this world, searching for his own happiness in this world. And by that we cannot know ourselves and God. En daardoor kunnen we onszelf niet kennen. En God niet kennen. So desire and hatred means I like this, I don't like that. Verlangen en haat betekent ik hou van dat en dat niet. Ik hou van dat, want dat geeft mij plezier. I like this because it gives me pleasure to my body, to my mind. I don't like this. It gives me distress. Nee, daar hou ik niet van, want dat geeft mij moeilijkheden en pijn. Ik wil dat niet. Maar pijn en verdriet. Wie ervaart dat pijn en verdriet? Who is experiences pain and this happiness? It's because we have a body, omdat we een lichaam hebben. The pleasure is for the body, het plezier is voor het lichaam. En de pijn is ook voor het lichaam. Pain is also, distress is also for the body. We hebben een grofstoffelijk en een subtiel body. Het is een subtiel lichaam. We have a gross and a subtle body. Most people don't know that. De meeste mensen weten het. Het leven zou anders zijn als ze die kennis hadden. The life would be different. And understand that I try to go a little deeper, probeer een beetje dieper te gaan, maar zonder voorkennis is dat moeilijk te begrijpen. But without some knowledge of the anatomy of our gross and subtle body, not easy to understand. But the essence is that we are eternal spirit souls. We zijn eeuwige geestelijke zielen. En de geestelijke ziel heeft 3 kwaliteiten. En Krishna heeft diezelfde 3 kwaliteiten. So the spirit soul has 3 qualities. And God has the same qualities. But we have it in a minute form. He has it unlimited. We hebben het gelimiteerd en hij heeft het oneindig. De ziel heeft 3 karakteristieken volgens de Vedas. 2 qualities of the soul according to the Vedas. Sat, Chit, Ananda. Sat means eternal. We zijn eeuwig. Goed nieuws van het begin. Maar het ding is dat Chit betekent kennis. Chit means knowledge. Dat is een probleem. That's a problem. In this world, we have forgotten the knowledge of our real self and our connection with God. We hebben de kennis verloren over wie we zijn en wie Krishna is. So die chit is daarin in de geestelijke ziel, maar die kennis is nu
overtroffen, is over, ja, covered, bedekt, is bedekt. This knowledge is now covered. Krishna legt uit hoe die kennis wordt bedekt. How this knowledge is covered. Maya? Derde hoofdstuk. Vers 39. Avitam Gyanam Etina Gyanina Nityavarana Kamrupina Kantya dus Puran Alinatsa. Het is lust dat onze kennis bedekt. Dit is lust. Ja, het is lust. Lust that covers our knowledge. Krishna zegt tegen Arjuna, Kama is de Koda Arjuna Samudrava. Het is lust is the first enemy. It's your first enemy. Lust is onze grootste vijand. Want het is die lust dat ons in deze dualiteit brengt. Het is lust dat brengt ons in deze dualiteit. Want we kunnen zeggen, dit is goed voor het lichaam, dit is slecht voor het lichaam. Maar hoe lang ga je lichaam hebben? Als je lichaam hier hebt. How long do you have your body? And we are after happiness for the body in this life. But soon you have to give up the body. We willen geluk voor het lichaam, maar spoedig moeten we het lichaam opgeven. Ja, met passionaat, maar hier maak ik soms een wandeling op de dijk. We are making a walk on the dijk hier. En daar zie je al die vrachtwagens die brengen zand aan. All these trucks, they carry sand. And every year the same thing. Ieder jaar hetzelfde. En dan the water takes the sand and it goes again in the harbor. Het water neemt het zand en brengt het terug in de haven. Allemaal voor niks, for nothing. All for nothing. U leeft een heel leven om plezier te geven aan dit lichaam. En dan, het lichaam moet sterven. Dan moet je naar een ander lichaam. So, the whole your life you work for the body and then you have to give up your body. So what's the use? Wat is het nut van dat? Het levend wezen is niet daarvoor gemaakt. Het menselijk lichaam is niet daarvoor gemaakt. The human body is not made for that. We hebben een menselijk lichaam met een hoge intelligentie. We have a body with a high intelligence. An intelligence by which we can understand that we are not the body. That we are an eternal soul. Intelligentie waarmee we kunnen begrijpen dat we niet dit lichaam zijn, maar een geestelijke ziel. Het bewustzijn komt van de ziel. Consciousness comes from the soul. At the time of death, the soul leaves the body. Op het moment van de dood gaat de soul, verlaat de ziel dit lichaam. En dan in het lichaam begint onmiddellijk te decomposeren, decompose. We willen het niet meer. Dat bewustzijn, dat consciousness comes from the soul. But that consciousness, ons bewustzijn,
is normaal, moet zich bevinden in zuiverheid. En dat is de spirituele staat van bewustzijn. So our consciousness must be pure to understand our spiritual existence. En wat makes it impure? Wat maakt het onzuiver? Zuiverheid, verlangen en haat. We kunnen alleen God en onszelf kennen als we deze dualiteit kunnen opzij zetten. Want Sat Chit Ananda, het tweede aspect van de ziel was Chit, kennis. We hebben the second aspect of the soul is Chit, knowledge. But we lost this knowledge. We hebben deze kennis verloren door deze dualiteit. By absorption, this duality, we lost it. And therefore we lost our access to Ananda. Ananda betekent bliss, in het Nederlands, gelukzaligheid. Oh, mooi, gelukzaligheid. Want op het spirituele platform, in de spirituele wereld, is die dualiteit niet daar. On the spiritual platform there is no duality. Everything is good. Alles is goed. Waarom? We hebben geen lichaam daar. We don't have a gross body. We have a spiritual body, an eternal body. Origineel hebben we een spiritueel lichaam. Srila Prabhupada, onze geestelijke leraar, altijd zei, Srila Prabhupada, our spiritual master, always says, you see this arm, ziet u deze arm? Het zijn 3 armen in één. 3 arms, 1. Yeah, it's good for publicity, 3 in 1. Je hebt een grofstoffelijk arm, een groot arm, en daaronder heb je een subtiele arm, een subtiele arm. It is also materieel, dat ook materieel is. Maar daaronder heb je de derde arm, dat is onze spirituele arm en ons werkelijk lichaam. Spiritueel lichaam. This is our real body, spiritual body. And that's the soul. Dat is de ziel. De invloed van de ziel, the influence of the soul, is all over the body. Is over het hele lichaam. Krishna ligt het allemaal in dat boek. Dus Krishna explains that in Bhagavad Gita. Like 217. Krishna zegt, Avinasa tudat vidi, jena sarvanidam tatam, vinasa mafyasya snakatsit kartamarati. Weet dat degene waarvan het hele lichaam doordrongen is, onvernietigbaar is. Niemand kan die onvergankelijke ziel vernietigen. Know that substance that penetrates the entire body cannot be destroyed. Nobody can destroy the eternal soul. What is spread all over the body? Wat is er verspreid overal ons lichaam? Bewustzijn, consciousness. And this consciousness comes from the soul. Bewustzijn comes from the ziel. And the ziel is in het hart. The soul is in the heart. And the consciousness comes from the soul. Bewustzijn comes from the ziel. And is spread all over the body through the bloodstream. Wordt
over het hele lichaam verspreid door de bloedstroom. Overal wat er bloed is in je lichaam, heb je gevoel. Okay? Everywhere where there is conscience in the body, you have feeling. Someone touch your back, you feel how someone is touched. Niemand raakt mijn rug aan en je weet ook, ik ben ervan bewust. Maar ik ben ook bewust van wat er in mijn lichaam gaat, maar niet wat er in uw lichaam gaat. Ik weet wat er bewust is, wat er in mijn lichaam omgaat, maar niet in het lichaam van anderen. So I know what's in my body going on, but not in the body of others. But Krishna knows what's going on in everyone's body. Krishna weet wat er gaande is in ieders lichaam. Ja. Zo, we zijn, but ja, Krishna, hij klaagt in Bhagavad Gita, niemand weet mij, niemand kent mij. The Krishna complains in Bhagavad Gita, nobody knows me. Waarom? We zijn te diep geabsorbeerd in dat geluk, om geluk te krijgen voor het lichaam en geen pijn. We are too absorbed in getting happiness and we don't want to stress. We think also that honor and dishonor in our lives is so important. Dat zo geëerd worden of oneer is zo belangrijk. Dat als iemand iets slecht over ons zegt, dan voelen we ons niet goed. If someone says something bad about us, we don't feel good. But what's the point? They will say it anyway. Ze zullen het zeggen, anders toch ook zeggen. Het maakt allemaal niks uit. Het is allemaal voor het lichaam. Maar we denken als iemand goed spreekt over ons, oh dat is goed. Someone speaks nice about me, that's nice. En soms mensen komen naar u, sometimes people come to me also. En ze beginnen u te verheerlijken. They start to glorify you. But they glorify you with the purpose that you would also say something nice about them. Maar ze verheerlijken u omdat ze ook willen dat je iets goed over hen zegt. Het is allemaal oneer. En dat is die dualiteit. En die absorptie, dat richt onze aandacht naar onszelf. This absorption directs our attention to ourselves. We become the center. We worden het centrum. En dat is materieel bewustzijn. Dat is materieel consciousness. Keeps us in this world. Dat houdt ons hier. So Krishna legt uit aan Uddhav op een ander moment. Dat is in de Bhagavatam. So Krishna explains to Uddhav in Srimad Bhagavatam. That's at another moment, later dan speaking of the Bhagavad Gita, later dan spreken van de Bhagavad Gita. Hij zegt, ja, het is best dat we niemand prijzen en niemand kritiseren. We should not praise someone and not criticize. Become neutral. Become neutraal. So that requires a change of our character. Dat vereist een verandering in ons karakter. Het is niet goed om anderen te bekritiseren. It's not good to criticize.
Zo. In de Mahabharat heb je twee grote personaliteiten. In de Mahabharat you have two great personalities. Dus Yudhishthira Maharaj, he represents the spiritual advanced. Yudhishthira Maharaj vertegenwoordigt degene die spiritueel geavanceerd zijn. Dan langs de andere kant, on the other side, Duryodhana. Duryodhana, he was completely absorbed in this duality. Hij was volledig geabsorbeerd in die dualiteit. En aan Yudhishthira Maharaj werd de vraag gesteld: probeer iemand te vinden die lager is dan jezelf. Try to find someone who is lower than yourself. En aan Duryodhana werd de vraag gesteld: probeer iemand te vinden die meer gekwalificeerd is dan jezelf. Try to find someone who is more qualified than yourself. And Yudhishthira Maharaj, after a long time, concluded, I could not find someone who is lower than me. I'm the lowest. So he could not criticize anyone because he felt he was the lowest. And Duryodhana, he could not find anyone who was more qualified than himself. He was thinking, I'm the most qualified. Nobody is. Then forget it. You know. Cannot make spiritual advancement. En kunt je geen spirituele vooruitgang maken. Het is een probleem. It's a problem if you go in that duality. Het is een probleem als je in deze dualiteit terechtkomt. En om te eindigen, to finish, I want to tell a few stories of how dangerous it is to go in that duality. Om te eindigen ga ik je enkele verhalen vertellen om aan te tonen hoe gevaarlijk het is in deze dualiteit te gaan. Zo, of dat u nu spiritueel geïnspireerd bent of niet, whether you are spiritually inclined or not, I want just remember that thing from today. Want ja, als je dat kunt met u meenemen vandaag, dat zeer gevaarlijk is. It is very dangerous. Er zijn zoveel verhalen. Is Haridas Thakur. Haridas Thakur was een heilige man. Hij chantte de Hare Krishna mantra. Het chanten van die mantra, die we in het begin chanten, helpt ons als we de juiste inner attitude hebben om deze dualiteit te overstijgen. The chanting of the Hare Krishna mantra helps us to transcend this duality. En ja, toen wij van Krishna chanten de heilige namen iedere dag. The whole Krishna chant is fully named every day. So we have 108 beats. Ja, onder de nacht. Noemt je dat? Kralen. Op iedere kraal chanten we die mantra. Every
we chant the mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Then you go to the next and try another volume. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. En als je dat zo hier onder de 8 keren doet, dat is 1 ronde. So, if you do that 108 times, then that's 1 round. And then we start again with the next round. Dan starten we opnieuw met de volgende ronde en zo chanten we 16 ronden, minimum. So we chant 16 rounds minimum. Krishna, how long do you take for chanting 16 rounds? 16 ronden lang duurt het? Iets minder dan 2 uur. Less than 2 hours, 2 uur. En hoe voelt je nou weer? Opgeladen. Dus, ja. He says he's charged spiritually. Dat betekent dat je beter tegen die dualiteit kunt. That means that you can distance yourself from this duality, dat je er afstand van kunt nemen. Dat je deze dualiteit, that you don't take this duality so serious. That then you don't take this duality so serious. So 50 years ago, someone stole something bad to me. It is 50 years ago. Het is 50 jaar geleden. Die mensen zijn al dood. They are already gone. Try to understand the futility of this duality. Probeer deze futiliteit van die dualiteit te weten. So if you chant 16 rounds every day, als u 16 ronden chant, iedere dag, en u doet dat voor, laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar, je doet dat voor 20, 30, 40 years lang, then you are liberated from that dualiteit, van deze dualiteit. Then you come free from it. But Haridas Thakur was chanting 192 rounds every day. 192 ronden chanten iedere dag. Om dat te houden moet je wat vlugger chanten. Want je hebt meer dan 24 uur nodig. And to chant, but it's a lot. It's heavy. En Haridas Thakur sprak met een taxcollector. Hij had een discussie met een belastingontvanger. En Haridas Thakur was van moslimgeboorte. Ja, Haridas Thakur was van moslim background. But he became Hindu. Hij werd een Hindu. En hij begon te chanten. Was chanting. And if you chant 192 rounds a day, then you are quickly above this duality. Als u 192 ronden chant, dan komt dat vlug. Dan word je gespiritualiseerd. Waarom is dat? Waar is dat? De heilige naam van Krishna heeft dezelfde kracht als Krishna. Krishna heeft al zijn energieën in zijn heilige naam gestoken. Krishna doet all his energies. Everyone will practice mantra meditation with this mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. He feels this
change in his consciousness. Iedereen die dat doet, doet een verandering in zijn bewustzijn. En Haridas Thakur zei tegen de tax, tegen de belastingontvanger, gewoon door het chanten van deze heilige namen kun je bevrijding verkrijgen, prioriteiten bestrijden. He said to the tax collector, his name was Gopal Chakravarti. Just by chanting these four names, you can transcend this duality and become liberated. Of course, this tax collector was a little proud. De belastingontvanger was een beetje fier. Hij was van een Brahmana-familie. Hij was van een Brahman family. And there you have a Muslim. Daar heb je een moslim. En die komt mij uitleggen wat bevrijding is. En hij comes to tell me what's liberation. So, he felt deeply dishonored. Hij voelde zijn oneer. En hij werd kwaad. He became angry. En hij zei tegen Haridas Thakur, als dat is gewoon een overdrijving. Dat is een exaggeration. Als dat waar is, zei hij, dan wil ik dat uw neus afvalt. If that's true, then I won't touch you, lose you. Cut off your nose. Haridas Thakur was heel nederig. Haridas was very humble. So said, yes, if it's not true, may my nose fall off. En dan zei ja, als dat waar is, laat mijn neus. Wat gebeurt er daarna met Gopal Chakravarti? Gopal, de belastingontvanger. What happened with Gopal Chakravarti, the tax collector? He got lepra. Lepra. Nederlands lepra. Lepra. Yes. En zijn neus viel af, rotte weg. Die neus was zo van weg. Anyway. Ik heb zoveel andere voorbeelden van de heilige boeken van de Vedas. I have so many examples here from the Vedas, from those who criticized saintly persons, degene die anderen gekritiseerd hebben, vooral heilige personen. Hun toekomst is niet goed. The future is not good. Anyway, I tried my best to explain one small principle of this Bhagavad Gita, but an important principle. Ik heb geprobeerd een belangrijk principe uit te leggen van het spiritueel leven. Het is maar één van de vele principes in Bhagavad Gita. Maar dit boek heeft werkelijk niks te maken wat mensen religie noemen. This book has nothing to do with what people call religion. Het is de wetenschap van de ziel. So, you don't have to change your religion. Je moet je religie niet veranderen. Maar pas deze principes toe. Zo, probeer deze principes toe te passen in je leven. Try to adopt these principles in your life, and you will experience that you will become more happy. You will ervaren dat je gelukkig wordt. So, dat het ligt in de praktijk. It lies in the practical value of the book. Because
All these different religions, al deze verschillende religies zijn gebaseerd op een diepere waarheid. Ja, based on a deeper truth. Dat is truth. Vragen? Alsjeblieft. Was it helpful? Was it helpful? Food for thought. Thank you. I will just ja. Ik ga een vraag stellen misschien. In sommige mensen hun plaats. Ja. Ik heb daar nu allemaal gehoord, zoals die mensen. Maar wat zou ik nu in de praktijk best beginnen vanaf morgen? Om er iets van toe te passen. Yeah, so the question is, I heard all this talk from you, very good. What should I change from tomorrow on? Well, I proposed one thing. Stop criticizing others. See the fault in yourself. Stop met anderen te bekritiseren. Dat is gevaarlijk. En natuurlijk, of course, if you want to go further, next step is read Bhagavad Gita. Lees Bhagavad Gita. En u kan ook proberen te chanten. You can also try to chant. Start with one round, geen ronde. That's 108 keer die mama. 108 times. Because if you do that, als je dat doet, heb je hier, ziet je dat? It's like a bird cage. Bird cage. And if inside there is a bird, aan de binnenkant is er een vogel, kanarievogel, kanariebird. En every day, iedere dag, ga je de kooi afstoppen en proper houden. Every day, you take care of the cage and clean it. But you don't give grains to the bird inside. Als je geen granen geeft aan de kanarievogel in de kooi, what's going to happen with the bird? Wat gebeurt met de vogel? Als we heel ons leven bezig zijn met dit lichaam, en we worden in geabsorbeerd, wat is goed en slecht voor het lichaam. If our entire life we are busy with this body, what's good and bad for the body, and then you lose the body, dan verlies we het lichaam. En we hebben geen aandacht over ons werkelijk zelf, dus de ziel. And we don't have attention for our real self, then we waste our life. Dan leven we voor niks. So, my proposal is try to get out of this birth, that old age disease. Mijn voorstel is probeer uit deze geboogte, dood, ziekte en ouderdom te gaan. Ik geef u één raad. De meesten onder jullie zijn nog jong. If you want advice, most of you are still young. Don't get old. Word niet oud. It's not good. This body is 61. I feel it's not good. So,
Become serious in your spiritual endeavors. Become serious in your spiritual, in your attempt to proberen een spiritueel leven te leiden. En je zult gelukkig worden. Je wilt ook genoeg hebben. That's my proposal. That's it's up to you. Thank you very much. So they will now offer you a meal, spiritual food, which has been offered to Krishna. And yeah, here, Vrindavan is our cook that he has made a whole endeavor to cook nicely. And also, Ego has cooked and Kasanatma has cooked something. We did our best to prepare a nice meal. And also, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai.